guys, good day sa aton nga mga boss dira, and we have a very unique again nga feature for this very time because we are featuring isa sa mga sikat nga ginakadtuan sa inyo bala nga gusto nyo gid ang inyong skin, ang inyong nga tanan ninyo nga mga pang-pamper sa inyong mga kaugalingon, especially sa inyo nga grabe siya stress siguro sa work, sa business and all. Ladies and gentlemen, we are here at Skin Manila, and guess what? You don't have to go to Manila because they are here right now sa Iloilo, only located sa 1 Madison Square, diri sa may Festive Mall, no? And we are so blessed ubong kay ari si Sir Dan, who will give us a little bit of a history of what Skin Manila is, kung saan nag-start, kag para man sa inyo ang mga Ilonggos naton dira, para balaan ninyo when you come in here ano ang mga bagay nga inyo nga i-avail na services sa ila. Sir Dan, thank you for having us. Sir, So Sir Dan, Skin Manila, paano nag-start si Skin Manila? okay, sir. So, Skid Manila was started last 2013. Wow. Yes, sir. And it is headed by Dr. Maha. She was the CEO of Skid Manila. And Shout out kay Doc Ma, ha? Kasi sa sooner or later si Doc Ma naman ang interview natin. and then we have first branch located in Cainta. So it was the first branch, and then in the following years may ara nga mga branches nga nag-expand. Wow. So it's a total of 11 branches, Wow. including the Iloilo. Wow. Yes. So 2013, so you're telling me mga 13 years of existence na, and now ari diri sila sa may Iloilo ang Skin Manila. Sir Dan, nga Iloilo. So we choose Iloilo because we know every Ilonggo mahilig yung magpagwapa. Yes. Kaya siling nila, basta Sa Ilongga. Gwapa, gwapo. Tama, Believe tama. ko, sir. So, Tama. amo na. So that's why we choose Iloilo. Kaya tungod nga, yeah, as I said, mga conscious gid yung mga taga Iloilo sa ilang mga skin, sa ilang mga body. Yes. So, dali naman, Sir Dano, speaking about this kind of business, actually, Brand Boss, we are doing this for the next generation. Maybe some others are having these thoughts also of starting their own business siguro sa, though not really Skin Manila, but do similar sini basi. Not really here in the city basi, sa mga out of town and all. Ano yan, Sir Dan, ang imo nga ma-advise sa aton nga next generation if they want this kind of business na gusto nila nga i-open? So for me, as an opinion and advice as well, kung if it depends on you naman, if mahilig, depends on you, I mean, kung anong imong gusto na i-choose. Yes. Nga brand, or like, let's say food, or mahilig ka sa mga pagpagwapa, cosmetics, or whatever dira. So focus lang gid sa goal mo, nga dapat kinakahiligan mo gid siya yan, kaysa dira palang daan. Kumbaga, dara mo na balaan ang tanan ng mga procedure, tanan ng mga steps, kay tungod sina hindi ka gid madula sa imo nga mindset nga may nabalaan ka gid dira gid nakatutok sa sina nga business. So have faith lang gid and courage every time sa mga kung gusto mo mag-establish sa business, kay dira lang gid ang i-follow ni God ang tanan ng mga blessings man. Wow. Kanami isang encouragement ni Sir Dan. Sir Dan, have you really come across sa imo nga life na you would be here or be a part of Skin Manila before? Actually, hindi, sir. Expected man. I have a lot of work experience as well before I go nakasulod in Skin Manila. So I work in BPO, in different corporates, company, food chains, and restaurants, yes. So for this, ang goal man is like mag-reach ko man ang goal ko sa life with the help of guidance ni God. Kag amo na ang kapatigid ako nga ang si God in the right time ihatid it sa inyo. So that's why I know na Skin Manila is blessing ni God for me.
kay I believe man nga mahilig man ako Mhm. sa mga pampagwapa, Mm. pampagwapa, hindi. Ah. Mahilig ako sa mga skincare products. Mm. So that's why I have knowledge man Mm. when it comes in beauty products and aesthetics procedures. That's it. So, you're telling me, Sir Dan, no, if you have really a goal in life and if you are really determined to be somebody nga better than the best versions ng self mo now, pwede gid maubra no. Sir Dan, ikaw, speaking about sa imo naman, siguro there are also students nga ano sa mga nga lantaw, no? Ano sir ang gin-graduate ni mga course? I graduated Bachelor of Arts in Leadership, major in Management. Wow. Yes, I was graduated last 2021 at West Visayas School in Theology Research. So there, my advice is, pursue lang it, and ang inyong mga dreams in life, never doubt it sa inyong life, kay kung mag-doubt kita, so wala kita pala katuan sa aton nga life mismo. My advice is have faith in God always. Never lose hope in everything. Kay God will follow all the blessings to you. Grabe. That's what I Kanami sa aton, matya ko may basta may part 2 nga segment ang aton nga interview, Skin Manila Talks. So, Skin Manila Iloilo Talks. Anyway, sir, then speaking about that, Skin Manila, let's go back to Skin Yes. Manila Iloilo. Okay, so let's have a little simulation. Siyempre, iban, first time Skin Manila, basi hesitant sila or what? So, when they come in here, ano Sir Dan ang pwede nila maubra being a first-timer or anong mga services nga pwede nila ma-avail? So for the first timers, sir, we offer muna for doctor's consultations. Okay. So that may aragid sir na may it's eksakto man pala sir para sa client. Yes. Like if she had or he had skin allergies or whatsoever gila ng mga type of skin niya. So before mag-go through the treatment para Yes. mabalaan niya para gid sa client. So we offer as well sir facials, contouring and slimming. We have also spa and doctor's procedures. So, kanami, it's not nga nagkadto ka lang kagabalo ni trip mo umbrahon or trip mo. Yes, it could be a suggestion, pero kanami, kami ara gid nga doctors nga in-house nga pwede gid makahatag sa inyo. Yes. Sa aton sang mga advice. Anyway, speaking about this, Sir Dan, so if they have already been here, may mga procedures and all, and then kita ko man ang quality sa inyong sa Skin Manila, ganyan ginobra. So, speaking about that naman, Sir Dan, no? Ano naman niya ang mga bagay na, example, they have already had treatments before. And then, siguro, at some point in time, basi na stop. Or at some point in time, may natabo lang sa ila. Do you also accommodate that? Kung Yes, sir. previously may ara na silang daan ng mga history of treatments? Yes, sir. We accommodate them, and we had also their records. So that's why very important ang records sa mga client namin. Okay? Sa previous sa kala ng mga records, so kala na makita, ay nag-stop siya like 3 months ago na. Yes. So we go undergo again in first session, second session. So it depends sa client kung anong gusto niya na ipa-treatment. Wow, kaya namin sina. It's because nga baang ko gid, no, when you come in here, the place is very cozy. The place is very kung saan pag-prepare gid para sa inyo. So Sir Dan, hindi ko na pupadugayan. Can you invite ang aton nga mga viewers to come in here and visit Skin Manila Iloilo? Yeah, so hello everyone, mga taga Iloilo. So you are all welcome here sa Skin Manila, located in Festive Walk, on Madison Tower. We're open 10 a.m. until 8 p.m. That is Monday to Friday, and every weekend we're open 10 a.m. until 9 p.m. So there you have it. Also, you can message their page, Skin Manila Iloilo. Yes. If you're a business and you want to be featured next, comment down below. And kung wala pa kamo nakaagitapak, kadto diri, sulod, inquire, you can message Skin Manila Iloilo on their page. Or kung galagaw man lang kamo diri sa Festive Walk, no? Tabo kamo diri sa One Madison,
makita nyo na dire, front lang sang tabok lang sang Ilomoka ng hinahambal nila. And inquiry si Sir Dan and the staff will be more than willing to accommodate you. This has been Pedro. Sir Dan, thank you very much. Sir. Last question. Okay, sir. Let's go back sa time na nag-start ka sa Skin Manila. Okay. Do you regret being here? No, sir. Mm. No, so, no. Wala gid ako nag-regret nga ari ako din, sir. Okay, because I know may ara gid ako yan, no? Nga goal man nga ipaubra sa cellphone. Yes. So there you have it. So this has been Pedro Brand Boss. See you on our next vlog and videos. Please do like, share, and also like nyo mo follow ang page ng Skin Manila. God bless everybody. See you on our next vlog.